கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிட்டேன். எதுக்கு நான் வோட் பண்ணுறதுக்கு. கோயிங் த்ரூ ECR. நினச்சிட்டு இருப்பீங்க என்னடா கோயம்புத்தூருக்கு ECRல என்னடா பிடிங்கிட்டு இருக்க. யூஸ்வலி ஐ கோ த்ரூ த திருச்சி ரோட். ஆனால் நிறைய டைம் திருச்சி ரோட்டில் போனால அந்த ரோட் போர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால இப்போ பாண்டிச்சேரி போயிட்டு கடலூரில் ரைட் எடுத்தோம்னா டேரெக்டாக உளுந்தர்பேட் போயிடும். அப்போது உளுந்தர்பேட்லேருந்து சேலம், சேலம் டு கோயம்புத்தூர். இந்த ரூட்டில் போனால் 30 kilometers எக்ஸ்ட்ரா. ஆனால் it's not going to be boring. So I thought I'll take this road. There are some fishermen here who bought fish and crab and they are doing a sales. சால்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். நைட் when the tide is high, கடல் தண்ணி வந்து it comes to the land. So அந்த டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து பேரிகேட் பண்ணிட்டு டே டைம் பிகாஸ் ஆஃப் த சன்லைட் அந்த தண்ணி போயிட்டு சால்ட் மட்டும் கீழே இருக்கும். அந்த சால்ட் எடுத்துட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் அன்ரிஃபைன்ட் சால்ட். ஸோ க்ளீனாக இருக்காது. ஆனால் இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் நேச்சுரல் மினரல்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது ஃபேக்ட்ரியில் எடுத்து போயிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு யூ கெட் தட் ஃபைன் சால்ட் இன் யோர் கிச்சன். இப்போ என்கிட்ட சுத்தமாக காசு இல்லை. காசு இல்லைனா காஃபி வாங்க முடியாது. காஃபி வாங்கலைன்னா வண்டி ஓட்ட முடியாது. ஸோ காஃபி இஸ் லைக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. இங்கே ஒரு ஏடிஎம் கூட காணும். ஸோ ஐ திங்க் பாண்டிச்சேரி போகிறதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் காசு எடுத்துகிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு கிளம்பணும். Yup, Pondicherry. I'm going to stop here for 5-10 minutes, enjoy the beach and then go to Kadalur. Guess what? I'm in Pondicherry and petrol is 5 rupees cheaper here. 5 rupees per liter. I'm going to full tank and survive till it reach Coimbatore. I wish my tank was bigger.
This river divides Tamilnadu with Pondicherry. Because of the election at both the states, Tamilnadu and Pondicherry, huge police checking is going on. I already been stopped twice and I have not even covered 200 kilometers. So I don't know till the time I reach Coimbatore how many times they are going to stop me. இப்போவா இது சும்மா இது பார்த்துட்டு வரேன். Chennai sir. Another 80 kilometers to cover to reach Coimbatore. Riding Royal Enfield is not easy like KTM 390. It requires a lot of effort. You need to have some muscle power as well. Royal Enfield is it's fun, but it requires a lot of hard work. I got my voter slip and I need to show my Aadhaar card and go and vote. My shoe tore. I voted yes for DMK.